Hi students, welcome to Physics Wallah Telugu channel and mana favorite NEET series Sambhav Telugu series. So ee Sambhav Telugu NEET series lo ee roju manam chodaboye lecture haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes haloarenes manaki secondary topic. So దీంట్లోంచి కూడా మనకి కంపల్సరీ 1 or 2 questions we can able to get. So అందుకోసం ఈ లెక్చర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. We'll see now what are the content we are going to be discussing here now. Classification and nomenclature of haloalkanes, preparation methods, physical and chemical properties, preparation methods of haloarenes, and we are going to discuss about the properties of haloarenes and also polyhalogen compounds. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు నీట్ లెవెల్లో ఎంతవరకు మనకు అవసరమో అదంతా కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్లో మనం ఏమేమి చెప్తాం? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హాలోజన్ కాంపౌండ్? CnH2n+1 X అంటే CnH2n+2 ఉన్నటువంటి హైడ్రోకార్బన్లో ఒక హైడ్రోజన్ని ఒక హాలోజన్తో రీప్లేస్ చేసినట్లయితే వచ్చేటటువంటి కాంపౌండ్నే మనం హాలో ఆల్కేన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ అనేది ఎయిదర్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్, సో ఏదైనా సరే అవ్వచ్చు. అదే మనకి ఫ్లోరో ఆల్కేన్, క్లోరో ఆల్కేన్, బ్రోమో ఆల్కేన్ ఆర్ ఐడో ఆల్కేన్. సో ఈ రకంగా మనం హాలో ఆల్కేన్స్ని మనం పిలవచ్చు. ఈ హాలో ఆల్కేన్స్ అనేవి ఒక హాలోజన్ రీప్లేస్ చేయబడినట్లయితే దాన్ని మోనోహాలో కాంపౌండ్ అని. వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు డివైడ్ దెమ్ halogen derivatives, monohalo derivatives, dihalo derivatives, trihalo derivatives. So monohalo, dihalo, trihalo అంటే సింగిల్ హాలోజన్ రీప్లేసింగ్ మోనోహాలో, 2 halogens are replacing dihalo. If it is going to be having trihalo, tetrahalo, all this together, I can able to call them as polyhalo. So polyhalogen compounds. So ఇప్పుడు monohalo compounds వచ్చేసరికి that monohalogen attached to sp3CX bond or sp2CX bond. Similarly, you can able to get sp-CX bond. సో ఆ పర్టికులర్ కార్బన్ ఏ దీని మీద అయితే హాలోజన్ అటాచ్ అయిందో ఆ హాలోజన్ అటాచ్ అయిన కార్బన్ sp3 అయితే sp3CX బాండ్, sp2CX బాండ్, sp-CX బాండ్. Now sp3CX bonds are going to be classified further into alkyl halides. We are going to be allyl halides and బెంజైల్ హ్యాలైడ్స్. సో ఈ రకంగా మనం పిలవచ్చు. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే మనకి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. RCH2X ఒక కార్బన్కి ఒక కార్బన్ మాత్రమే అటాచ్ అయినట్లయితే అని ప్రైమరీ కార్బన్ అంటాం. ఆ ప్రైమరీ కార్బన్కి హాలోజన్ అటాచ్ అయితే దాన్ని ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అని పిలుస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ RCHRX అంటే ఒక కార్బన్కి 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయినట్లయితే కనుక దాన్ని సెకండరీ కార్బన్ అంటాం. సెకండరీ కార్బన్కి అటాచ్ అయిన హాలోజన్ని సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అని పిలుస్తాం. సిమిలర్లీ టెర్షరీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ carbon attached to 3 carbons called as tertiary carbon. So the tertiary carbon is going to be having the halogen, then it is called as tertiary alkyl halide. So our rakanga primary, secondary, tertiary. Now coming to the allyl. So what is going to be allyl for us? Allyl is nothing but double bond carbon adjacent carbon is called as allyl carbon. Allyl carbon attached halogen is called as allyl halide. Similarly, benzyl is nothing but it is also sp3 carbon. That sp3 carbon is going to be adjacent to the benzene ring. It's going to be called as benzyl halide. సో ఈ రకంగా మనకి పేర్లు తెలియడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
benzyl halide, allyl halide, primary, secondary, tertiary halides. Now, if we are going to be taking the sp2cx bonds, we are going to be, in this we are going to be having vinyl halide and aryl halide. What is vinyl halide? Directly, if you are going to be having the halogen attached to vinyl sp2 carbon, it's going to be called as aryl halide. Sorry, vinyl halide. If that sp2 carbon of benzene ring, it's called as aryl halides. Primary alkyl, secondary alkyl, tertiary alkyl, allyl, benzyl, vinyl, aryl. ఈ రకంగా మనకి హాలైడ్స్ అన్ని కూడా పేర్లు ఉన్నాయి. సో sp-CX bond అంటే డైరెక్ట్గా sp carbon, not having much varieties in this one. Now coming to the dihalo compounds. Geminal, vicinal, terminal. ఇక్కడ కూడా పేర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. CCC. Now you are going to be having both the halogens are present on single carbon, geminal. If both of them are present on adjacent carbon, vicinal. If both the halogens are present on terminal carbons, it's called as terminal. అంటే రెండు హాలోజన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఒకే కార్బన్ మీదకి అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని జెమినల్. అదే రెండు పక్క కార్బన్ మీదకి అటాచ్ అయి ఉంటే కనుక విసినల్. అదే అవి టెర్మినల్ కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉంటే కనుక టెర్మినల్. సో వీటికి మనం జనరల్గా కాల్ చేసే నేమ్ ఏంటంటే ఆల్కైలిడీన్ హాలైడ్స్. కామన్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి alkyline halide. This one polymethylene halide. So we are going to be calling, the names are going to be like this: alkylidine halide, alkyline halide, polymethylene halide. ఈ రకంగా పేర్లు పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం పేరు పెట్టాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ప్రొపిలిడీన్ halide, దీనికి ప్రొపిలీన్ హ్యాలైడ్, దీనికి ట్రైమిథిలీన్ హ్యాలైడ్. సో ఈ రకంగా మనం పేర్లు పెట్టవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద పాలీహాలో కాంపౌండ్స్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ హాలో ఫామ్, డిడిటి, ప్రియాన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పాలీహాలో కాంపౌండ్స్లోకి వస్తాయి. ఈ పర్టికులర్ హాలోజన్స్కి నామన్క్లేచర్ తీసుకున్నట్లయితే we are going to be having, just we are adding that halogen name and we are going to be giving the name of the compound. So haloalkane is the IUPAC name, so that we can able to say we are having here bromomethane. It's going to be bromomethane. ఎందుకంటే methane is going to have bromine, commonly called as methyl bromide. IUPAC name is bromomethane. So ఈ రకంగా పిలవచ్చు. CH3CH2Br, ethyl bromide, bromoethane, and CH3CH2CH2Br, N-propyl bromide, 1-bromopropane. If the same Br is going to be attached to middle carbon, it is called as isopropyl bromide, and IUPAC name is 2-bromopropane, because 1, 2, 3 here. Here also you are going to get 1, 2, 3. So that's why 2-bromopropane. And for this one, 1, 2, 1-chloroethene, and it's called as commonly vinyl chloride. And this one is allyl bromide. We are supposed to give 1, 2, 3 priority for the double bond. That's why it's going to be 3-bromopropene. It's going to be the name of the compound. Then we are taking 2 chlorines are present, methylene chloride, and it is going to be dichloromethane. And it is going to be CHCl3, chloroform, trichloromethane, CCl4, carbon tetrachloride, tetrachloromethane. So ఈ రకంగా మనం పేర్లు చేయవచ్చు. So alphabetical priority we are going to be giving. So 1-bromo, 4-chlorobutane. సో ఈ రకంగా పిలవచ్చు. సో దీంట్లో ఎప్పుడు కూడా మనం ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ను ఫాలో అవుతాం. ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు రెండు వైపుల నుంచి నేమ్ రావట్లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లోయెస్ట్ లోకెంట్ రూల్.
So now you can able to write it as 3 bromo 1 chloro butane. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎప్పుడైతే రెండు వైపుల నుంచి సేమ్ నెంబర్ వస్తుందో అప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్గా ఇస్తాం. అలా కాదు మనకి ఫస్ట్ నెంబర్ క్లోరిన్ వస్తుందంటే కనుక అలా ఇచ్చి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మాత్రమే నేమ్ రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ ద నామన్క్లేచర్ కన్సర్న్ వీఆర్ సపోజ్డ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హాలో ఆల్కేన్స్. సో మనకి ఇప్పుడు హాలో ఆల్కేన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో దీనికి మనం వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఫ్రమ్ starting we'll write from alkanes. How we are going to be preparing from alkanes? RH plus X2 in presence of sunlight, Rx plus Hx. So this is what we are going to be having. So ikkada manaki free radical substitution reaction. So it's going to be free radical substitution reaction. So free radical substitution reactions తీసుకున్నప్పుడు ఏ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అయితే మనకి జరుగుతుందో ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో హాలోజన్ని మనం క్లోరిన్ తీసుకుంటే క్లోరో ఆ రకంగా తీసుకోవచ్చు. సో రియాక్టివిటీ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే కనుక F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2. So this one is vigorous, can't control. So అందుకోసం ఫ్లోరినేషన్ మనం జనరల్గా ప్రిఫర్ చేయం. సో దిస్ ఈజ్ స్లోవర్ అండ్ రివర్సిబుల్. సో HiO3, HNO3, HGO required to oxidize Hi2I2. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు ఆల్కేన్స్ దాంట్లో. అందుకనే డిస్కషన్ నేను జస్ట్ ఓవరాల్గా రాసేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో F2 అనేది విగరస్ రియాక్టివిటీ, కాంట్ కంట్రోల్. అదే ఐడినేషన్ అనేది స్లోవర్ అండ్ రివర్సిబుల్. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైరింగ్ HiO3, HNO3, HGO లాంటి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కావాలి. అవి ఏం చేస్తాయి, ఫార్మ్ అయినటువంటి HI ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, ఇక్కడ HX బదులు HI వచ్చిందనుకోండి, దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ రివర్సిబుల్. ఆ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ని మనం అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ఈ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ని మనం వాడి ఆ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఫార్మ్ అయిన HI ఉందో దాన్ని I2 కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. సో దట్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు మేక్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో చేయడం జరుగుతుంది. సో క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్, ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ, మనకి క్లోరినేషన్ బ్రోమినేషన్లో. సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే CCC plus Br2. క్వశ్చన్స్లో మనకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేవి ఇవి. విచ్ వన్ ఈజ్ మేజర్, విచ్ వన్ ఈజ్ మైనర్? దిస్ వన్ ఈజ్ మైనర్, దిస్ వన్ ఈజ్ మేజర్. Reactivity, if you are going to be taking, tertiary hydrogen is more reactive than secondary hydrogen is more reactive than primary hydrogen. Tertiary hydrogen అనేది more reactive than secondary than primary. అందుకోసమే బ్రోమినేషన్ at primary hydrogen is minor, at secondary hydrogen major. సో ఆ రకంగా మనం రియాక్టివిటీని తీసుకోవచ్చు. ఇదే మనకి టువర్డ్స్ క్లోరిన్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక సో రియాక్టివిటీ is going to be 5 times more than this hydrogen and it is going to be 3.8 times more than 1. So for bromine, if you are going to take relative reactivity, so this is almost having 1600 times, it is going to be 82 times, it is going to be 1 time. సో ఈ రకంగా రియాక్టివిటీ ఆఫ్ హాలోజన్ టువర్డ్స్ ఆల్కేన్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హాలోజనేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా సరే ఆల్కేన్స్ టు ఆల్కైల్ హాలైడ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. సో
So this is going to be from alkenes we are going to be taking. How we will get the alkenes? Say for example, you are going to be having halogenation. RCH double bond CH2, say for example Br2 CCl4. So this is how we can able to add this one. What are the points we discussed regarding this one? It's going to be comes under anti-addition, and this one is going to be intermediate is cyclic halonium complex. Intermediate is going to be cyclic halonium complex. As it is having anti-addition, we can say TAM-CAR. What is TAM-CAR? Transalkene. You will get meso compound. Cisalkene, racemic mixture. On anti-addition. So ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో బ్రోమిన్ వాటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్, విల్ గెట్ హాలోహైడ్రిన్. బట్ మనకి ఏం చేయాలంటే ఎనర్ట్ సాల్వెంట్ తీసుకోవాలి. ఎనర్ట్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఈ రకమైనటువంటి డైహాలో కాంపౌండ్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి. అదే హైడ్రోహాలోజినేషన్. హైడ్రోహాలోజినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? RCH double bond CH2 HBr gives rise to RCH Br CH3. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? మార్కోనికాఫ్ రూల్. Carbocation is intermediate as it's a electrophilic addition. It's going to be electrophilic addition. That's why it is going to be having the intermediate carbocation. Next, if you are going to be taking rearranged products are possible. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో CH డబల్ బాండ్ CH ఇది కూడా బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్, ఇది కూడా బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్. సో ఏ బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్ మీదకి Br- వచ్చి అటాక్ చేస్తుంది. ఏంటి మార్కోనికాఫ్ రూల్? మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ అటాక్డ్ బై ద నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్. నౌ NO2 will destabilize the benzyl carbocation, whereas this one is not having any destabilization. That's why the Br will be come and attack over here, so that we will be getting the CHBr here, CH2 like this. Understand? So which one is going to form more stable carbocation? There we are going to be getting the attack of this particular one. CCl3 CH double bond CH2 HBr. So now it is going to form more stable carbocation, or it is going to form more stable carbocation because of CCl3 minus I group. ఈ పర్టికులర్ కార్బన్ యొక్క కార్బోకేటయాన్ అనేది లెస్ స్టేబుల్, whereas this carbocation is more stable. సో అందుకోసం మనకి CCl3 CH2 Br is going to be the major product. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన జనరల్గా ఏంటంటే మార్కోనికాఫ్ రూల్ అనగానే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కార్బన్కి వచ్చి Br- యాడ్ అయిపోతుంది అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ CCl3 అనేది ఏం చేస్తుంది? ఆ కార్బోకేటయాన్ డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ గెటింగ్ ద నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవాలి. అంతేగాని లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కార్బన్ ఆల్వేస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్. So what is one more we are going to be having? RCH double bond CH2 plus HBr.
in presence of peroxide. Now what's going to be happen? RCH2 CH2Br is going to be anti-Markovnikov addition. It's involving free radical addition. Not applicable for HCl and HI. So, ఈ particular terms అన్ని కూడా మనం మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ అండ్ యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఈ హాలోజినేషన్ రియాక్షన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదేంటిది? ఫ్రీ రాడికల్ విల్ బి అండర్గోయింగ్ ఎలైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఎలైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఈ ఎలైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్లో ఏంటిది? అయితే Br2 లేదంటే NBS లేదంటే Br2 at high temperature, or they can able to ask you like Br2 gas. ఏదైనా సరే ఇచ్చారు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ రాడికల్ బ్రోమినేషన్. అందుకని ఎలైలిక్ పొజిషన్లో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎలైలిక్ పొజిషన్ బ్రోమినేషన్. సో ఇది చాలా చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సో ఇదే కాకుండా ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ క్లోరిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు మనం? సేమ్ థింగ్ Cl2 సన్లైట్, ఆర్ యూఆర్ టేకింగ్ SO2Cl2, not SOCl2, it is SO2Cl2. Cl2 at high temperature or Cl2 gas. సో ఈ రకంగా మనకి క్లోరిన్ తాలూకా లేదంటే బ్రోమిన్ తాలూకా ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రీ రాడికల్ హాలోజినేషన్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రీ రాడికల్ హాలోజినేషన్. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ హాలోజినేషన్లో మనకి ఎలైలిక్ పొజిషన్ మీద జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఎలైలిక్ అనేది బాగా వస్తుంది. సో అది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ డబల్ బాండ్ ఎఫెక్టెడ్. డబల్ బాండ్ adjacent carbon is going to be get brominated. So this is from alkenes when you are going to be taking. From alcohols, ROH plus PCl3, RCl, 3ROH, 3RCl, H3PO3 will be the byproduct. ROH plus PCl5, RCl, POCl3 plus HCl will be the byproducts. ROH. So for remaining things, we are going to be taking X2 in presence of red phosphorus. X is Cl Bri. So that I will get Rx. So this is what we can able to get from the phosphorus. Now you can have one more special one which is preferable, Darjan's process, which is going to be preferable, Darjan's process. ROH plus SOCl2. Earlier what you wrote? SO2Cl2. This is threonyl chloride, SOCl2. So this is going to be in presence of pyridine. We are going to be getting RCl plus SO2 plus HCl. ఈ రకంగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇది HCl, SO2 రెండు కూడా గ్యాసియస్ బై ప్రొడక్ట్స్. ఈ గ్యాసియస్ బై ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనం తీసేయడానికి ఈజీ కాబట్టి Darjan's process is the best method for the preparation of alkyl halide from the
ఆల్కహాల్స్. ఆల్కహాల్స్ నుంచి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ప్రిపరేషన్కి బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే డార్జన్స్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ థైనిల్ క్లోరైడ్ ఆర్ థియోనిల్ క్లోరైడ్. ఈ సల్ఫోనిల్ థియోనిల్ క్లోరైడ్ ఏం చేస్తుంది, రెండు బై ప్రొడక్ట్స్ కూడా గ్యాసెస్ అవుతాయి. సో అందుకోసం మనం చాలా ఈజీగా ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహైల్ క్లోరైడ్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి డార్జన్స్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫ్రమ్ ద ఆల్కహాల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఇట్. నౌ one more you are having Gru's process. This is nothing but ROH plus HX gives rise to RX plus H2O. Here also we are going to have HI greater than, HBr greater than, HCl greater than HF. Now we are going to be having a special one, Lucas reagent. So Lucas reagent is nothing but concentrated HCl plus N-hydrous ZnCl2. Concentrated HCl and N-hydrous ZnCl2 is called as Lucas reagent. Now this one is going to be used to distinguish primary, secondary, tertiary alcohols. So how to distinguish this one? It will give turbidity immediate, after 5 minutes, after heating. After 5 to 10 minutes, it will develop the turbidity. It is going to be secondary alcohol. If it is after adding immediately, I am getting it is turbidity, it is going to be called as tertiary alcohol. If it is giving like after heating only, it's going to be called as primary alcohol. So ఈ రకంగా మనకి టర్బిడిటీని బేస్ చేసుకుని, సో ఎలా టర్బిడిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ? Now ROH plus HCl will gives rise to RCl plus H2O. Now this is developing the turbidity. The formed alkyl chloride will develop the turbidity. So అందుకోసం tertiary alkyl halide, when it is forming, it can able to be forming very easily. అందుకోసం మన టర్బిడిటీ ఇమీడియట్గా డెవలప్ అవుతుంది. అదే మనకి సెకండరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ 5 to 10 minutes టైం. సో అందుకోసం దాని టర్బిడిటీ లేట్గా వస్తుంది. సో tertiary alkyl halide will undergo SN1 reaction. Primary alkyl halide, primary alcohol will undergo SN2 reaction. అందుకోసం మనకి N-hydrous ZnCl2 అనేది వాడతాం. It is going to be to increase polarizability or polarity of the CX bond. Sorry, here COH bond. Polarity of CO bond is going to be increased by ZnCl2, so that we are going to be getting the reaction to be increasing the reactivity with tertiary greater than, secondary greater than primary. So అందుకోసం మనకి developing turbidity is going to be immediate in case of tertiary, then secondary, then primary. సో ఇదే రకంగా మనం కావాలంటే HBrని కూడా తీసుకోవచ్చు. You will get RBr. So HBr not going to be given directly. We can able to prepare it like NaBr plus H2SO4. It's going to be preparing like this. Similarly, ROH plus HI gives rise to RI. Now this one also, it is going to be prepared by using Ki plus H3PO4, not by using H2SO4. ఇది కూడా మనకి ఒక ఇంటెక్స్ క్వశ్చన్ ఉంది. వై నాట్ H2SO4? వై వీఆర్ యూజింగ్ ద H3PO4? సో ఎందుకని అంటే కనుక H2SO4 is going to be able to make the formed whatever we are going to be getting the RI can be able to be, sorry, HI can be oxidized. సో అందుకోసం మనం H3PO4ని తీసుకుంటాం, నాట్ ద
H2SO4 is preferable for the HI preparation. సో ఇవి మనకి ఆల్కహాల్ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్రిపరేషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్, సో ఫోర్త్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ నౌ. We can able to prepare Hunt's-Decker reaction. So in Hunt's-Decker reaction, we are going to be taking the RCOOAg Br2CCl4. We are going to be getting RBr plus CO2 plus AgBr. So ఈ రకంగా మనము కావాలనుకుంటే కనుక ద silver salt of carboxylic acid is going to be reacting with your Br2CCl4, and we will be getting the preparation of alkyl bromide. So when alkyl bromide is going to be taken, so this alkyl bromide can able to be given very easily from the Hunt's-Decker reaction. So that Hunt's-Decker reaction can able to be doing with chlorine also, but not able to be done with iodine. So when we are taking the iodine, so that is going to be giving ester instead of this one. Even Cl2 also same thing, we can able to get RCl. But when I am taking the RCOOAg plus I2 is taken, this is going to be giving RCOOR. It's called as Binbone-Simonini reaction. So this is special we are going to be having for iodine. But when we are going to be taking the bromine and chlorine, it is going to be easily we can able to get that RBr and RCl. RBr and RCl can be formed very easily. But when we are going to be taking this particular one only, we are having the problem. So this is what we are going to be having the preparation of haloalkanes. Normally what the problem we are facing it, we are going to be having the problem with your bromine and iodine and fluorine. Chlorine, bromine can be able to be prepared very easily. So that's why one are to make them, we are going to have the reactions called halogen exchange reactions. అందుకంటే క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి, కానీ ఫ్లోరిన్ అండ్ ఐడిన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టఫ్. దట్స్ వై for them we are going to be having the reactions. Schwarz reaction. So దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే Rx we are going to be taking any of the fluoride. You can take COF2, SbF3, HgF, AgF. Any of them are going to be exchanging your halogen with that fluorine. So that's what we can able to get the reaction that is going to be called as halogen exchange reaction. It's going to be called as halogen exchange reaction. So this is what we are going to be having the Schwarz reaction. HgF or Hg2F2 we can able to call this one as. And the next one we are going to be having is Finkelstein reaction. So in Finkelstein reaction, what you are going to be doing it, Rx plus NaI in dry acetone compulsory. This is going to be compulsory. We are going to be getting Ri plus NaX. Here X is equal to chlorine and bromine. ఎందుకంటే మనకి alkyl chlorides and alkyl bromides are going to be reacting very easily, not reacting, obtaining very easily. ఎందుకంటే ఆ క్లోరిన్ బ్రోమిన్కు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఆ రెండు మనకు వస్తున్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అనేది మనకి ఈజీగా వస్తున్నాయి అండ్ ఫ్లోరిన్ ఐడిన్ ప్రాబ్లం ఉందో, అందుకని ఆ క్లోరైడ్స్ అండ్ బ్రోమైడ్స్ ఆర్ టేకెన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ద హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ fluorine is replacing the chlorine or bromine. It's called Schwarz reaction. If it is going to be replacing the iodine, it is going to be called as the Finkelstein reaction. ఇక్కడ ఈ డ్రై ఎస్టోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు డ్రై ఎస్టోన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే
మనకి తెలుసు ద హాలోజన్ రియాక్టివిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోరిన్ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లేస్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఐడిన్, క్లోరిన్ కెన్ డిస్ప్లేస్ బ్రోమిన్ ఐడిన్, బ్రోమిన్ కెన్ డిస్ప్లేస్ ఐడిన్. సో ఇక్కడ క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ వస్తే that can able to displace the iodide which is present in Ri, so that we can not able to make the reaction to be happen. So in order to make this NaX will be get precipitated out. ఈ డ్రై ఎస్టోన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫామ్ అయినటువంటి సోడియం క్లోరైడ్ కానీ సోడియం బ్రోమైడ్ కానీ ఈజీగా ప్రెసిపిటేట్ చేసేస్తుంది. సో దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ద రియాక్షన్ టు బి హ్యాపెన్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అకార్డింగ్ టు లీచాట్లర్ ప్రిన్సిపల్. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ని తగ్గించేస్తున్నాం. So that we are going to be getting the Lee-Chatelain principle, it is going to be happening in a forward process. So, ivi manaki halogen exchange reactions we are going to be having. Next, coming to the physical properties. So, in physical properties, we are going to be having physical state. We can able to take, what is the change we are having? Lower are going to be gases, and when you are going to be taking, that is going to become liquid. And the molar mass increases in become solids also. జనరల్గా C4 వరకు కూడా మనకి గ్యాసెస్ కింద ఉంటాయి. ఆ తర్వాత నుంచి అవన్నీ కూడా లిక్విడ్స్ కింద ఉంటాయి. ఆ తర్వాత నుంచి అన్నీ కూడా మనకి సాలిడ్స్ కింద అవుతాయి. ఫిజికల్ స్టేట్ విల్ చేంజ్, కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద మోలార్ మాస్. అండ్ ఫ్లోరైడ్స్ అండ్ క్లోరైడ్స్ అండ్ డెన్సిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్టింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వన్. Coming to the boiling point and melting point, obviously we can able to know. So this is going to be having Ri greater than, Rbr greater than, Rcl greater than, Rf. And we can able to make the number of carbons increasing, it is increasing. So many times we discuss it is proportional to number of carbons. And also it is inversely proportional to branching. సో ఈ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద ఇంక్రీజింగ్ విత్ హాలోజన్ ఆటమ్, Ri greater than, Rbr greater than, Rcl greater than, Rf. The density of iodine is more than bromine, than chlorine, than fluorine. That's why it is going to be like that. That's what we are going to be having in density. Coming to the solubility, if you are going to take, they are insoluble. Soluble in organic solvents, insoluble in water due to not able to break hydrogen bonding, not able to break hydrogen bonding of water. సో ఏదైనా సరే మనం బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ లేకపోయినట్లయితే కనుక అది ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో చేయలేదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిగార్డింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ. అండ్ కమింగ్ టు ద డైపోల్ మూమెంట్. సో డైపోల్ మూమెంట్లో కొన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఆర్డర్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద పొలారిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ CH3Cl greater than, CH2Cl2 greater than, CHCl3 greater than, CCl4, CHCl3, CHF3, CHBr3, CHI3. But when we are going to take a single halogen, CH3Cl greater than, CH3F greater than, CH3Br greater than, CH3I. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకని అంటే క్లోరిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్మాలర్ ఇన్ సైజ్. సో మనకి డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఇంటూ డి. అంటే మనకి పార్షియల్ ఛార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, బాండ్ లెంత్. బాండ్ లెంత్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకోసం CH3Cl will have more dipole moment than CH3F. This is the one we are supposed to remember it. This is the one you have to remember it. So the remaining things are not having any problem, but these first two are going to be having CH3Cl, CH3F. We can't able to expect, but that is going to be happening because of the large size of the chlorine compared to the small size of fluorine. So అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. Now coming to the chemical properties, haloalkanes will show
the nucleophilic substitution reactions mainly. Then also we'll show elimination, oxidation, reduction, reaction with metals, isomerization. ఈ అన్ని reactions ఉన్నాయి. So main concern with substitution and elimination. Main concern with substitution and elimination. Now first we will see the substitution reactions, what you are going to be having. So what do you mean by substitution reaction? The replacement of one group by another group is going to be called as substitution. So that particular substitution reaction is going to be making that all alkanes to replace their X minus with something the nucleophile. So ఏదైనా ఒక nucleophile తో replace చేస్తుంది. So this is going to be Rx plus Nu minus gives rise to Rnu plus X minus. So this is going to be substrate or reagent, we can able to call it as. This is going to be called as nucleophile. Nucleophile మాత్రమే ఈ particular reaction, this is going to be product. This is called as leaving group. Nucleophilic substitution reactions లో మనకి ఏంటి కావాలి? ఒక సబ్స్ట్రేట్ కావాలి. That substrate can be replaced by the nucleophile attack. So that the nucleophile అనేది ఆ పర్టికులర్ X మైనస్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది, X మైనస్ బయటకు వస్తుంది. So the X minus is going to be the leaving group. X minus is going to be the leaving group and we are going to be having Nu minus is the nucleophile. ఈ పర్టికులర్ nucleophile అనేది X మైనస్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని nucleophilic substitution reaction అని చెప్పి పిలుస్తాం. So we are going to be having basically SN1 and SN2. So it's going to be unimolecular. This is going to be bimolecular. So వీటి మెకానిజమ్స్ అన్నిటికంటే కూడా డైరెక్ట్గా విల్ గో ఫర్ దేర్ రియాక్టివిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. SN2 రియాక్టివిటీని తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్. స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అటాక్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఎక్కడ ఈజీగా ఉంటుందో అది మోర్ రియాక్టివ్. సో అందుకోసం CH3Br if you are taking the 37 will be the relative rate, we are going to be getting 37. So అదే relative rate towards primary halide CH3CH2Br, it's going to be 1 and it is going to be 0.02. It's going to be 0.0008. So ఇది మనకి రియాక్షన్ టువర్డ్స్ ద ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ ఫర్ SN2. అదే SN1 తీసుకుంటే it is going to be less than 10 power minus 5, it is less than 10 power minus 5, it is 1, it is 10 power 6. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ SN2, టెర్షరీ హ్యాలైడ్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ SN1. సో ఇది మనకు అర్థమవుతుంది కదా. సో టెర్షరీ హ్యాలైడ్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ SN1, ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ ద SN2. సో ఇది ఎందుకని అంటే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిపెండింగ్ అపాన్ reactivity of SN1 carbocation stability. It is going to be depending upon carbocation stability, whereas this reactivity is depending upon steric hindrance. So steric hindrance ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ మనకి తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడ గనక తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి relative reactivities, we can able to say it. We can able to make substitution, elimination. ఏది substitution, ఏది elimination మనకి ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో RCH2CH2X తీసుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోఫైల్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OH మైనస్ అన్నా నేను. ఇది ఏం జరుగుతుంది? RCH2CH2OH వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే గనక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రాంగ్ OH మైనస్, అంటే ఇక్కడ OH మైనస్ అని రాస్తున్నాను, ఇక్కడ OH మైనస్ అని రాస్తున్నాను. సో దట్ OH మైనస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ స్ట్రాంగర్ బేస్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ యాక్వస్ NaOH తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఆల్కహాలిక్ NaOH తీసుకున్నాను. సో యాక్వస్ NaOH is going to be having OH minus increasing, whereas alcoholic NaOH is going to be having RO minus increasing.
So that basic strength is going to be more, so that I am going to be getting, instead of substitution, I will get elimination. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. దేని మీద బేస్ అయి ఉంది, రెండూ కూడా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్సే, రెండూ కూడా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్సే. కానీ ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియాక్టింగ్ విత్ aqueous NaOH విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ లెస్ బేసిక్. సో మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ X మైనస్ రీప్లేస్ బై OH మైనస్. అదే రియాక్షన్లో మనకి స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఎలిమినేషన్ జరిగి మనకి RCH డబల్ బాండ్ CH2 అనేది వస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూషన్ వర్సెస్ ఎలిమినేషన్. అంటే ఇవన్నీ కూడా కలిపి నేను క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను, అందుకోసం నేను సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలిమినేషన్ రెండింటినీ కలిపి చెప్దామని. సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే రీప్లేస్మెంట్, ఎలిమినేషన్ అంటే రిమూవల్. సో ఈ రెండింటికి కూడా అండర్ గోయింగ్ బై ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ నుంచే సబ్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది, ఎలిమినేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళాలా, ఎలిమినేషన్కి వెళ్ళాలా అంటే, ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనేది అది SN1 SN2 అదొక ప్రాబ్లం అయితే, ఎలిమినేషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ వన్. అంటే ఇది SN1కి వెళ్ళాలా, SN2కి వెళ్ళాలా, ఎలిమినేషన్లో మళ్ళీ రెండు రకాలైన E1 E2. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ E1 E2, జస్ట్ ఐ విల్ సే ఎలిమినేషన్. అంటే ఎలిమినేషన్కి వెళ్ళాలా, లేదంటే సబ్స్టిట్యూషన్లో SN1కి వెళ్ళాలా, SN2కి వెళ్ళాలా, ఇవంతా కూడా మనకి ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని డిస్కస్ చేసుకుందాం, మీకు క్లారిటీ వచ్చేటట్టు ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిపెండింగ్ అపాన్ స్ట్రెంగ్త్. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, అది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫైల్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ SN1 SN2. And we are going to be having the factors which are affecting is nucleophile. Nucleophilic strength ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది? If it is going to be weak nucleophile, it will go for SN1. If it is going to be strong nucleophile, it will go for SN2. So nucleophilic strength, it is weak or strong, it's not an issue. But for SN2, compulsory strong nucleophile is required. సో దానికోసం మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ తెలియాలి. సో దీంట్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రై ఆల్కైల్ ఫాస్ఫీన్ SH మైనస్ I మైనస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెకండరీ అమైన్ సైనైడ్, అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టెర్షరీ అమైన్ OH మైనస్ CH3O మైనస్. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్స్. మోడరేట్ న్యూక్లియోఫైల్స్ Br మైనస్ NH3 మైనస్ CH3 SCH3 Cl మైనస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి మోడరేట్. వీక్ న్యూక్లియోఫైల్స్ F మైనస్ H2O CH3OH, ఇవన్నీ కూడా వీక్ న్యూక్లియోఫైల్. సో అందుకోసం ఈ వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ అంటే కంపల్సరీ దే విల్ అండర్గో SN1. అంటే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఉన్నా సరే వెళ్తుంది, కానీ వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ అంటే కంపల్సరీ SN1. బట్ ఫర్ SN2 కంపల్సరీ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ us it's going to be having the SN1 or SN2. Then nucleophilicity and basicity. అంటే ఇప్పుడు నేను న్యూక్లియోఫైల్ అన్నా OH మైనస్ అంటున్నాను, బేస్ అన్నా OH మైనస్ అంటున్నాను. అంటే ఎప్పుడు నేను న్యూక్లియోఫైల్ కింద తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు బేస్ కింద తీసుకోవాలి, సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి న్యూక్లియోఫైల్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్వేస్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేటింగ్ కెపాసిటీ, ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేటింగ్ కెపాసిటీ. Whereas the base is also going to be having the same thing, but it is going to be depending upon H plus accepting capacity. అంటే మనం బ్రాన్స్టెడ్ బేస్లో తీసుకుంటే H plus acceptor కదా. సో H plus accepting capacity is going to be called as basicity, whereas the electron pair donating capacity is going to be called as nucleophilicity. సో అందుకోసం సో విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ కైనెటిక్ ప్రాపర్టీ, థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ. సో రెండు రకాల ప్రాపర్టీస్ ఇవి. సో అందుకోసం డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ నేను అందులో తీసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ తీసుకుంటే నెగిటివ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ న్యూట్రల్ న్యూక్లియోఫైల్. ఎప్పుడైనా సరే తీసుకోండి, OH మైనస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ H2O, SH మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ H2S, ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ NH2 మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ NH3. ఎప్పుడైనా సరే మనకి స్ట్రాంగర్ న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చార్జ్డ్ వన్, వీకర్ న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి న్యూట్రల్ వన్. అదే బేస్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో OH మైనస్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ బేస్ దాన్ H2O, SH మైనస్ స్ట్రాంగర్ బేస్ దాన్ H2S, అలాగే NH2 మైనస్ స్ట్రాంగర్.
Across the period, the nucleophilicity and basic strength decreases. So NH2 minus greater than OH minus greater than F minus. Whereas nucleophilicity increases and basic strength decreases down the group. That's what you can able to see here. I minus, Br minus, Cl minus, F minus. Idi emtidi manaki basic strength is going to be like this. Whereas for nucleophilicity is going to be increasing down the group. Increasing down the group. So అది కూడా మనకి సాల్వెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ ఆర్ పోలార్ ఏప్రోటిక్ సాల్వెంట్. సో దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఆ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ అనేది తగ్గుద్దా పెరుగుద్దా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి like this in a group, in a period we are going to be taking it. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళాలా ఎలిమినేషన్కి వెళ్ళాలా? సో వెన్ an alkyl halide and a base is reacted together, both substitution elimination reactions compete with each other. అదేగా చెప్తున్నా నేను, అదే న్యూక్లియోఫైల్ బేస్ కింద కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలిమినేషన్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి కంపీట్ అవుతాయి. ఏది ఎప్పుడు జరగాలి? ద కాంపిటీషన్ ఈజ్ బిట్వీన్ SN1 E1, అంటే ఎలిమినేషన్లో E1, సబ్స్టిట్యూషన్లో SN1, ఈ రెండు కూడా కంపీట్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ SN2 E2, E1 CB అనేది మన నీట్ వరకు అవసరం లేదు, దాన్ని పక్కన పడేయండి. SN2 E2 కెన్ కంపీట్, SN1 E1 కెన్ కంపీట్. ద కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ డిపెండ్ ఆన్ alkyl halide, nucleophilic strength and solvent used. ఈ మూడు కూడా డిసైడ్ చేస్తాయి. ఆల్రెడీ మనం ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో నవ్ alkyl halide and solvent we can able to see it now. The first one, order of reactivity of alkyl halide towards SN1 and E1, tertiary greater than secondary greater than primary. For SN2 it's going to be primary greater than secondary greater than tertiary. For E2 it is tertiary greater than secondary greater than primary. And when we are going to be taking branching increases, as the branching increases at beta carbon, E2 reaction predominates over the SN2. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి బ్రాంచింగ్ పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు E2 రియాక్షన్ ప్రిడామినేట్స్ ఓవర్ SN2, అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ జరగకుండా ఎలిమినేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పర్టికులర్ అంతా కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మనం. నేచర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫైల్స్ చెప్పాను కదా. ఏ స్ట్రాంగర్ న్యూక్లియోఫైల్ ఫేవర్స్ SN2 or E2 reaction. A poor nucleophile favors SN1 E1 reaction. So ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ we are going to have solvent. A non-polar or polar aprotic solvent favors SN2 or E2 reaction. A polar solvent, it is going to be favor the SN1 E1. A polar solvent is going to be favor the E1 SN1. A non-polar solvent is favoring the SN2 E2. So now we can able to compare SN1, SN2 reactions. This is SN1, this is SN2. So SN1, if you are going to be taking, rate is equal to K into Rx. అంటే ఓన్లీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అండ్ ఆల్సో ద న్యూక్లియోఫైల్ OH మైనస్. సో అందుకోసం దీన్ని మనం బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ అన్నాం. యూనిమాలిక్యులర్, బైమాలిక్యులర్. అండ్ హియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కార్బోకాటయాన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అండ్ నౌ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ రెసిమైజేషన్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అండర్గోయింగ్ రెసిమైజేషన్. సో జనరల్లీ 80% రెసిమైజేషన్ అండ్ 20% ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. అంటే మనకి రెసిమైజేషన్లో ఏముండాలి? 50% రిటెన్షన్, 50% ఇన్వర్షన్, రెండు కలిపి జరిగితే దాన్ని మనం రెసిమైజేషన్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, మొత్తం కంప్లీట్గా రెసిమైజేషన్ జరగకుండా ఏ బిట్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ యువర్ రిటెన్షన్. ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇన్వర్షనే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రియాక్టివిటీ, బెంజైల్ గ్రేటర్ దాన్, ఆల్కైల్ గ్రేటర్ దాన్, టెర్షరీ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దాన్ మిథైల్, because it's going to be depending upon carbocation. ఇక్కడ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్, మిథైల్ గ్రేటర్ దాన్, ప్రైమరీ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్, టెర్షరీ. అండ్ నేచర్ ఆఫ్ లివింగ్ గ్రూప్,
Weakest base is the best leaving group. That's why I minus is better leaving group than bromine, chlorine, fluorine. Same only here also it is going to be. And next rearrangement. In this case, we are having, because carbocation, here no rearrangement in SN2. Whereas determining factor, here it is going to be steric hindrance. Here it is going to be stability of carbocation. Stability of carbocation will be the determining factor here. When you are taking the graphs between SN2 and SN1 will be like this. We are going to be having SN1. It is going to be having only two-step process. This is going to be SN1. So this is going to be SN2. SN2 is going to be single-step process. That's why you are going to be having the one peak here. But it is going to be having SN1 two-step process. That's why it is going to be having the mechanism will be like this. So this is how we can able to decide by the graph also. It is called energy profile diagram. If it is given single peak, it's going to be SN2. If it is giving two peaks, SN1. And that peaks also should be like this only. So that reactant is going to be having like this and the product is going to be coming like this. And here first peak should be larger and second peak should be a bit down. సో ఎందుకంటే ఇది కంపల్సరీ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్లో మనకి సెల్ఫ్ డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆ సెల్ఫ్ డిసోసియేషన్ చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. సో అందుకోసం ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ. అందుకోసం ఈ గ్రాఫ్స్ కూడా మనకి తెలుసుకోవాలి. నౌ సమ్మరీ ఆఫ్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్. ఎప్పుడు నేను ఆ పర్టికులర్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలా, ఎలిమినేషన్ తీసుకోవాలా, ఏని మీద ఏంటి డిపెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. నౌ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఈజ్ మిథైల్. నౌ ద న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఆర్ వీక్, నో ఇష్యూ. It's a Bronsted base. It's going to be having any role here, not going to be. And polar protic solvent or polar aprotic solvent, it is going to be SN2 mechanism. అంటే మెథైల్ హ్యాలైడ్ ఏ కండిషన్లో తీసుకున్నా సరే నాకు అది SN2 మెకానిజంకే వెళ్తుంది, కానీ ఏ ఎలిమినేషన్లోనికి కానీ SN1లోకి కానీ వెళ్ళదు ఎప్పటికీ. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అన్బ్రాంచ్డ్, అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ బ్రాంచెస్, అంటే ఇలా. సో ఇలా బ్రాంచెస్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రాంగ్, branched or unbranched, now it is going to be Bronsted base, it is going to be required. And now solvent either polar protic or polar aprotic, it favors the SN2 mechanism. SN2 mechanism మాత్రమే ఫేవర్ చేస్తుంది. This is also. And now if it is going to be weak nucleophile, then it is not going to have Bronsted base, and polar protic, polar aprotic, there is no reaction only, because it's going to be having the base can't be formed here. That's why no reaction will be taking place. Now primary with beta branching. Primary with beta branching. So we can able to take like this. Now it is alkyl halide. Beta position we are having 3 branches or 2 branches. They are going to be called as primary with beta branching. Now strong nucleophile, it is going to be giving SN2 or E2. Either substitution, bimolecular or elimination. Strong bulky, it is going to give only elimination. It is going to be giving only elimination. Then if it is weak nucleophile, no reaction. So that is what the requirement. Strong nucleophile compulsory to have the reaction for a particular primary alkyl halide. ఇందాక ఏదైతే చెప్పుకున్నామో దాన్ని ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Now secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide, we are going to have strong nucleophile. It will be going for SN2, E2. If it is strong branched base like nucleophile, it will go for E2 elimination. Weak is going to be having SN1 polar protic solvent. If it is weak polar aprotic, no reaction. So reaction is jaragadu. If it is tertiary, strong, it's going to be E2 elimination. Weak, it will be SN1 elimination. If it is weak and polar aprotic solvent, no reaction. So this particular solvent and the reaction of alkyl halide will decide what type of reaction they will be showing it. They will be showing it. అర్థమైందా?
ఇది మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫైనల్లీ అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పిన టేబుల్ అంతా కూడా మీకు అర్థం కానట్లయితే కనుక నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాస్తాను. టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ will prefer if it is going to be having a strong base or weak base. So it is going to be taking for SN1. If it is strong, it will be going for SN1 E1. So E1 is going to be deciding factor there. Primary alkyl halide, it is going to be taking strong base. It will be going for like this. Strong sterically hindered base. Go for E2 elimination. Tertiary alkyl halide, if it is strong base, it will be going for SN2 and E2. If it is strong sterically hindered base, then we will go for E2 elimination. If it is weak, then it will be going for SN1 and E1. అంటే మనకి బేసిక్గా టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ విల్ గో ఫర్ SN1 E1 elimination, whereas this one is going to be for SN2 E2. It depends upon the situation, always going for SN2 E2 SN1 E1 అన్ని ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కన్సిడరేషన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం సబ్స్టిట్యూషన్స్ని ఎలిమినేషన్స్ని ఇవ్వాలి. And what are the other reactions left over with metals? We are going to be taking Woods reaction. What is Woods reaction? Rx plus 2Na plus Xr gives rise to, it's going to be dry ether compulsory. Rr plus 2NaX. Frankland reaction. Rx plus Zn plus Xr gives rise to Corey-House synthesis. Rx plus R2CuLi gives rise to Rr plus RCu plus LiX. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్కేన్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం. వుడ్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్, all are going to be giving the reaction but except tertiary alkyl halides, and then we are taking it is not preferable for the preparation of unsymmetrical alkanes. It is preferable for preparation of higher alkanes, always we are going to be taking. Adi Woods, Franklin rendu okate. Corey-House is going to be even, you can take unsymmetrical alkane prepare cheyalna sare kuda మనం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాము. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ యువర్ Corey-House సింథసిస్. ఇవన్నీ కూడా రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్. ఈవెన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ C2H5Br. We can take lead, NaPb alloy. So it's going to be giving tetraethyl lead. So this is going to be anti-knocking agent.
So this is going to be anti-knocking agent we are going to be getting from the metal reactions only. This is also going to be metal reaction only. So ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్. తర్వాత రిడక్షన్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో రిడక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సో ఏం మాట్లాడుకున్నాం రిడక్షన్స్లో దీంట్లో we can able to get it for NaBH4, LiAlH4, triphenyl tin hydride, ZnHCl, ZnCH3COOH, zinc copper coupled with C2H5OH, and we are going to be having Hi plus phosphorus. ఇవన్నీ కూడా so NaBH4 can't do it for primary. This is can't do it for tertiary. This can do it for all. ఈ డీటెయిల్ టేబుల్ అంతా కూడా మనం చూసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ we are going to be having. So this reduction reactions we are going to be getting it with alkyl halide. సో ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే కనుక ఏవేవి రియాక్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి? RCN. If it is AgCN, you will get RNC. If it is NaNO2, you will get RONO. If it is AgNO2, you will get RNO2. Alkyl cyanide, alkyl isocyanide. This is alkyl nitrite. This is nitroalkane. So ఈ రకంగా మనకి products are going to be formed when we are going to be taking different ones. ఇది KCN తీసుకుంటే ఆల్కైల్ సైనైడ్, అదే AgCN తీసుకుంటే ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్. ఎందుకని? KCN is going to be ionic, AgCN is going to be covalent. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ రీజన్, అయానిక్ కోవలెంట్. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. సో జస్ట్ ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దెమ్. తర్వాత RX plus water will get ROH, aqueous KOH will get ROH, AgOH, or simply they can write moist Ag2O. You will get ROH. So like that we are going to be taking anything differently with OH, aqueous KOH or aqueous NaOH. Anything is going to be giving the alcohol only. So ఈ రకంగా మనం ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టు ఆల్కహాల్ తీసుకోవచ్చు. ఇదే ఆర్ఎక్స్ని మనం Ag2O dry will give ROR, and we are going to be having RONA, Williamson synthesis will also give ROR ether. సో ఈ రకంగా మనకి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ వీఆర్ టేకింగ్ అమోనియా విల్ గెట్ RNH2. సో వన్ మోర్ RX react, you'll get R2NH. One more RX will get R3N. One more RX will get R4N plus X minus. So primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium chloride. So ఈ రకంగా మనకి
అమోనియాతో రియాక్ట్ జరిగినప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అండర్గోయింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్, అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీని మీద బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ మీద క్వశ్చన్స్. ద రియాక్షన్ ఆఫ్ C6H5CH double bond CH3 with HBr produces. సో ఇక్కడ it is going to give benzyl carbocation, so that's why Br minus attacks on this one, so that I will get C6H5 CHBr CH2 CH3. So C will be the answer for this question. The replacement reaction, iodide replaced by fluoride. So which one they are asking, which metal can be it is. So which metal is going to be having more polarization. So when you are going to be taking lithium to the rubidium or cesium, it is going to be increasing the size. Increasing the size, polarity will be increased. Andukani ఉన్నట్లో rubidium is going to be more size metal. అందుకోసం rubidium fluoride can able to be doing this reaction faster than the remaining fluorides what we are going to be taking it. Next, elimination reaction of 2-bromopentane to form pent-2-ene is. So 2-bromopentane to this one they are going to be asking. So this is going to be beta elimination reaction. So it's correct. Follows Zaitsev rule. So elimination lo man already alkenes lo cheppanu, andukane ikkada discuss cheyaledu. We are going to have Hoffman rule and Zaitsev rule. Zaitsev rule says, or Zaitsev rule, it is going to be em cheptundi manaki more substitute alkene will be the major product ani cheptundi, whereas Hoffman rule em cheptundi less substitute alkene is major product ani cheptundi. Hoffman rule జరగాలంటే 4 కండిషన్స్ చెప్పుకున్నాం మనం. We are supposed to have bulky base, bulky leaving group, poor leaving group or gamma quaternary carbon. ఇవన్నిటికి ఉన్నప్పుడు మనకి హాఫ్మన్ రూల్ జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ ఫాలోస్ Zaitsev rule, correct. Now dehydrohalogenation name, dehydration wrong. A, B, C are going to be correct. Is going to be the answer, first option. The hydrolysis reaction that takes place at the slowest rate among the following is. సో ఇక్కడ నేను మీకు కొన్ని పాయింట్స్, ఏం పాయింట్స్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి క్వశ్చన్స్ which are the following is least reactive towards nucleophilic substitution. ఎప్పుడైనా సరే మనకి క్వశ్చన్ which are the following is least reactive towards nucleophilic substitution అని అడిగితే ఫస్ట్ ఏం చూడాలి మనం, వెనైల్ హ్యాలైడ్ ఉందా లేదా చూడండి. వెనైల్ హ్యాలైడ్ ఉంటే కనుక అదే ఆన్సర్. వినైల్ హ్యాలైడ్ లేదు, నెక్స్ట్ చాయిస్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్, అంటే halogen attached to benzene ring directly. Vinyl halide is least reactive than your aryl halide. Aryl halide is least reactive than any other alkyl halides or something. So అందుకోసం ఫస్ట్ మనం ఏవి అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో వినైల్ హ్యాలైడ్ ఉందా ఎరైల్ హ్యాలైడ్ ఉందా, ఉంటే అదే ఆప్షన్. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైనా సరే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఫస్ట్ మనం చూడాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి, ఎయిదర్ వినైల్ హ్యాలైడ్ ఆర్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, ఇది ఎలైల్ హ్యాలైడ్, బెంజైల్ హ్యాలైడ్, ఇది ఎరైల్ హ్యాలైడ్, క్లోరిన్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు బెంజిన్ రింగ్. వితౌట్ థింకింగ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదా? ఎరైల్ హ్యాలైడ్ ఇచ్చినా వెనైల్ హ్యాలైడ్ ఇచ్చినా రెండో థాట్ లేకుండా ఆన్సర్ అదే పెట్టేయండి. సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద రియాక్టివిటీ టువర్డ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్. అది SN1 అన్నా SN2 అన్నా ఏది అవసరం లేదు. టువర్డ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ SN1 అన్నా SN2 అయినా సరే లీస్ట్ రియాక్టివ్ వినైల్ హ్యాలైడ్, దెన్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The compound A on treatment with sodium gives B and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether. సో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం బ్యాక్ నుంచి వెళ్ళాలి.
ఎలా వస్తుంది ఇది? విలియమ్సన్ సింథసిస్. C2H5X ప్లస్ NaOC2H5. అంటే ఒకటి B C2H5X అవ్వాలి, ఇంకొకటి C2H5ONA అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక B అండ్ C రియాక్ట్ టుగెదర్. సో B ఏమవ్వాలి, C ఏమవ్వాలి. కాంపౌండ్ A ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ Na అంటే ఇది A అవ్వాలి. C2H5OH on reacting with Na will get sodium methoxide, gives B and with PCl5 అంటే ఇది A, ఇది B, ఇంకేమడుతున్నాడు విత్ PCl5 gives C అంటే అదే A, it's going to be giving with PCl5 you will get C2H5Cl అంటే ఇక్కడ X రాసాను, Cl రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి C. అంతే కదా. The compound A on treatment with Na gives B అంటే A on gives B and with PCl5 gives C. Now B and C అంటే ఈ C ఇంటి B ఈ రెండు రియాక్ట్ అయినాయి మనకు వచ్చింది. సో అందుకోసం ABC అడుగుతున్నాడు. A is going to be ethyl alcohol. A is going to be ethyl alcohol. B is going to be C2H5ONA and C2H5Cl. So this is going to be the answer. ఈ రకంగా మనం సాల్వ్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో. Now the compound C7H8 undergoes the following reactions. C7H8 plus 3Cl2. So now they are asking what is going to be C. C7H8 అంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి that is going to be benzene ring containing compound. So CH3. Cl2 on heating 3 moles చెప్పాడు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఏం చెప్పాను, Cl2 at high temperature it is producing the ఫ్రీ రాడికల్. ఏ ఫ్రీ రాడికల్ అయితే మోర్ స్టేబుల్ అక్కడ మాత్రమే రీప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది మనకి, క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. ఇక్కడ బెంజైల్ ఫ్రీ రాడికల్ అనేది మోర్ స్టేబుల్. 3 క్లోరిన్స్ ఇచ్చారు. సో 3 క్లోరిన్స్ కలిసి మనకి 3 క్లోరిన్స్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాయి. సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ ద 3HCl అవుట్. సో CCl3. సో ట్రైక్లోరోమిథైల్ బెంజీన్. Now this trichloromethyl benzene reacting with Br2Fe. And ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి, this is going to be free radical substitution reaction. This is going to be electrophilic substitution reaction. Now CCl3 comes under -M group. So it's going to be meta directing group. అందుకోసం వచ్చేటటువంటి ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏదైతే ఉందో Br+ will be attacking on the position at meta. So meta bromo you will get it. Then ZnHCl. So ZnHCl what we can able to get, ఈ aryl halides ని అవి రిడక్షన్ చేయలేవు, కానీ దే కెన్ రెడ్యూస్ ద CCl3 బెంజైలిక్ క్లోరిన్స్ ని రిడ్యూస్ చేస్తాయి. సో దట్ ఐ విల్ గెట్ CH3Br. సో మెటాబ్రోమోటోలిన్. సో మెటాబ్రోమోటోలిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ క్లోరిన్స్ ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ బెంజైలిక్ కార్బన్, then benzylic carbon CCl3 on free radical electrophilic substitution we are going to be getting the metabromination. Metabromination followed by reduction I will be getting the metabromotoluene. So ee rakamainatuvanti reaction jarugutundi. So that answer is going to be metabromotoluene. Next, consider the reaction CH3 CH2 CH2Br NaCN gives rise to CH3 CH2Cn plus NaBr. This reaction will be fastest in. So ఇది ఏంటిది, ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. సో ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ విల్ షో SN2. SN2 is favorable by aprotic solvent. It is going to be aprotic solvent. So aprotic solvent ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్. ఈవెన్ we can take DMF and even you can take DMSO, డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్. ఈ రెండు కూడా మనకి example for aprotic solvent, so that they can able to make the favorable condition. Next, for the following reactions CH3 CH2Br plus KOH, it's elimination reaction. This is substitution reaction. This is addition reaction. So names lone unnai. So what you can able to go for it, A is elimination,
B is substitution, C is addition reaction. Names ante inka adhak minchi inka em ledu, name of the reaction. Next, two possible stereo structures of CH3CHOH. So enti lactic acid. So this is going to be having D and L. So they are going to be called as enantiomers. So they are going to be called as enantiomers. Next, in an SN1 reaction on chiral centers, there is SN1 లో ఏం చెప్పాం మనం, అంతా కూడా రెసిమికైజేషన్ కాదు, 80% రెసిమైజేషన్ అండ్ 20% ఇన్వర్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అందుకని ఇన్వర్షన్ మోర్ దాన్ రిటెన్షన్ లీడింగ్ టు పార్షియల్ రెసిమైజేషన్ క్యాన్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దాన్ సేయింగ్ ద రెసిమిక్ మిక్సర్. అంటే రెసిమిక్ మిక్సర్ అంటే అంతా 50-50 వచ్చేయాలి కాబట్టి అది చెప్పలేము. కానీ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిట్ మోర్ దాన్ యువర్ రిటెన్షన్. అందుకోసం మనం ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH? Racemization జరగాలి అంటే గనక the reactant should be having the chiral center. So that chiral center is going to be giving the optical activity. అలా chiral center లేని కార్బన్ మనకి ఏ రకమైనటువంటి స్టీరియో కెమిస్ట్రీని చూపించదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ చూపించాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లో ఉన్న కార్బన్ అనేది కైరల్ కార్బన్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ CH2Cl, టూ సైడ్స్ హైడ్రోజన్, నాట్ కైరల్. ఇక్కడ CH2Cl, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు బి కైరల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు బి కైరల్, బట్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కైరల్. సో ఫోర్త్ వన్ కెన్ షో ఇట్, బట్ మన ఆప్షన్స్లో తీసుకుంటే కాంబినేషన్స్ చాలా ఇచ్చారు. సో దట్స్ వై దే గివెన్ ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ దీస్. మనకి ఆన్సర్ ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఇది మనకి OH మైనస్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు గెట్ CH3H C2H5OH అండ్ CH3COH H C2H5. ఈ రకంగా మనకి ఒక D కానీ L కానీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ రిమైనింగ్ ఆల్ అసలు కైరల్ కార్బనే లేనప్పుడు స్టీరియో కెమిస్ట్రీయే లేదు. కైరల్ కార్బన్ ఉంటేనే స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఆ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. గివెన్ ద ప్రొడక్ట్స్, ఇది ఏంటంటే సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ బ్రోమిన్ హియర్, బ్రోమిన్ హియర్, హియర్ బ్రోమిన్, బ్రోమిన్ ఆన్ సేమ్ ప్లేన్. సో ఇది కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ బ్రోమిన్స్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి చెప్పాం, కానీ ఆల్కేన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. which are going to be having eclipsed conformation, staggered conformation, square gauge conformation. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే BR on one axis, it's called as eclipsed conformation. Whereas here BR opposite, we can say it as staggered conformation. So staggered and eclipsed conformations are going to be present in conformational isomerism. That's why they are going to be a pair of conformers. Next, which of the following acid does not exhibit optical isomerism? ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా అవసరం లేదు. మెలియిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ సిస్, డబల్ బాండ్, నో కైరల్ సెంటర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్. సో ఈ పర్టికులర్ మెలియిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి ఏ రకమైనటువంటి ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం చూపించదు, బట్ కెన్ షో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం, Next, consider the reactions. Now CH2Br, only the difference you can able to observe here is C2H5OH, C2H5O minus. So it is going to be weak nucleophile I can consider, this is going to be strong nucleophile I can consider. వచ్చిన ప్రోడక్ట్ రెండు కూడా సేమే వచ్చినాయి, కానీ మనకి అడుగుతున్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే SN1, SN2. Weak nucleophile favors SN1, strong nucleophile favors SN2. So that we can go for the answer SN1 and SN2. That's it. Based on the nucleophile strength. So that's about haloalkanes.
నౌ విల్ గో ఫర్ హాలోఎరిన్స్. హాలోఎరిన్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైతే మనకి ఆల్కేన్లో హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ చేస్తే వచ్చింది హాలో ఆల్కేన్, అదే హైడ్రోజన్ ఎరీన్ మీద అంటే యారోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ మీద రీప్లేస్ చేస్తే దాన్ని హాలో ఎరీన్ అంటాం. సో ఈ హాలో ఎరీన్స్లో కూడా కొన్ని నామన్క్లేచర్స్ ఐ గివెన్ హియర్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి bromobenzene. So it is going to be called as phenyl bromide also. It is wartho dibromobenzene. IUPAC name is 1,2-dibromobenzene. It is going to be having tribromobenzene, sim tribromobenzene we can call, and it can be called as 1,3,5-tribromobenzene. So ఆ రకంగా మనకి names are going to be. Similarly, we are going to have O-chlorotoluene, and it is going to be 1,chloro-2-methylbenzene. 1,chloro-2-methylbenzene. Even you can able to write it as 2-chlorotoluene. It can be called as 2-chlorotoluene. So benzyl chloride and chlorophenyl methane. So ikkade benzyl chloride వచ్చింది కాబట్టి difference I want to say it. CH2Cl benzyl. CHCl2 benzol. CCl3 benzo. This is going to be benzoyl. Benzyl, benzol, benzo, benzoyl. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండే పేర్లు. సో మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. బెంజైల్ అంటే ఏంటి? బెంజీన్ మీద ఉన్న కార్బన్లో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటే బెంజైల్, 1 హైడ్రోజన్ ఉంటే బెంజాల్, ఒక్క హైడ్రోజన్ కూడా లేకపోతే బెంజో. అదే CO ఈజ్ ఆల్సో గోని బెంజో, బట్ స్టిల్ వీఆర్ యాడింగ్ బెంజాయిల్. బెంజైల్ క్లోరైడ్, బెంజాల్ క్లోరైడ్, బెంజో ట్రైక్లోరైడ్, బెంజాయిల్ క్లోరైడ్. ఇవన్నీ కూడా మనకి గుర్తుపెట్టుకుని చేసుకుంటే మంచిది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద నామన్క్లేచర్ కన్సర్న్. కమింగ్ టు ద ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ హాలోఎరీన్స్. ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ హాలోఎరీన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏ రకంగా ప్రిపరేషన్స్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ బెంజీన్, అన్ని బెంజీన్ నుంచే, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ Friedel-Crafts halogenation. So any Lewis acid. సో ఎనీ లూయిస్ యాసిడ్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ పర్టికులర్ హాలోజన్ ఇక్కడ మోస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రిఫర్ Cl అండ్ Br. If it is going to be having iodine, what is the requirement for us? We are supposed to required HI will be there. So we require along with this one HNO3, HiO3, HGO. ఇటువంటి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే దిస్ HI విల్ బి గెట్ కనెక్ట్ టు I2. అందుకని ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అనేది ఫేవరబుల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది జరగదో మనకి రియాక్షన్ అనేది రివర్సిబుల్ అయిపోతుంది. అందుకోసం మనం కంపల్సరీ ఇది వాడాలి. నెక్స్ట్ శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్.
Sand-Mayer reaction start with benzene diazonium. Just I will be saying it what is going to be benzene diazonium chloride preparation. So this is called as benzene diazonium chloride. Now if you are going to be treating with Cu2Cl2 HCl, I will get chlorobenzene, that is only called as Sand-Mayer reaction. If it is going to be taking Cu2Br2 with HBr, we are going to be getting the bromobenzene. Chlorobenzene, bromobenzene. So ఈ రకంగా మనకి Sand-Mayer reaction. సో chlorobenzene, bromobenzene ఈ రెండు కూడా వస్తాయి. సో ఆ రెండు వచ్చినటువంటి రియాక్షన్స్నే మనం Sand-Mayer అంటాం. Gutterman reaction. Same benzene diazonium chloride, we are going to be taking copper powder with HCl. You will get the chlorobenzene. If it is taking copper powder with HBr, it is called as bromobenzene. అంటే ఇందాకటిది ఇది కూడా సేమే, కాకపోతే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పూర్ ఈల్డ్ అండ్ Sand-Mayer is going to be good yield. So which is preferable now? So this is only going to be preferable Sand-Mayer reaction than Gutterman reaction. ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనకి Wallah-Kieman reaction. సో Wallah-Kieman reaction అంటే ఏంటంటే బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ తీసుకోండి. It is treated with fluoroboric acid and it is going to be giving benzene diazonium fluoroborate. So this is on heating, we will get fluorobenzene, nitrogen gas and BF3. సో ఏదైతే ఇందాక నేను ఫ్లోరోబెంజీన్ డైరెక్ట్ ఫ్లోరినేషన్ పాసిబుల్ కాదన్నానో ఆ ఫ్లోరినేషన్ ఆఫ్ బెంజీన్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ బై దిస్ రియాక్షన్. This is the only preferable reaction for getting the fluorobenzene is benzene diazonium chloride, which is going to be treated with fluoroboric acid. We will get the fluoroborate. That fluoroborate on heating, manaki em vastundi? We are going to get fluorobenzene. Similarly, benzene diazonium chloride plus NaI is going to give idobenzene. So ఈ రకంగా నాకు all products are going to be formed. అంటే ఫ్లోరోబెంజిన్ వచ్చింది, బ్రోమోబెంజిన్ వచ్చింది, ఐడోబెంజిన్ వచ్చింది, క్లోరోబెంజిన్ వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద haloarenes ప్రిపరేషన్. సో ఇదే haloarenes ప్రిపరేషన్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. You will get orthochlorotoluene and parachlorotoluene. Iде Cl2 with sunlight, you are going to be taking CH2Cl. One more Cl2 sunlight, you will get benzyl chloride. One more sunlight, you are going to get benzo trichloride. ఇప్పుడు దీనికి aqueous KOH వేస్తే I will get benzyl alcohol. అదే దీనికి aqueous KOH వేసినట్టయితే గనక I will be getting benzaldehyde. Now aqueous KOH బెంజోయిక్ యాసిడ్. అంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ చాలాసార్లు వస్తూ ఉంటాయి బట్ అంటే బెంజైల్ క్లోరైడ్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ 1Cl, దట్స్ వై బెంజైల్ ఆల్కహాల్. అదే బెంజాల్ క్లోరైడ్ తీసుకుని 2 OHలు తీసుకుంటాం కాబట్టి బెంజాల్డిహైడ్.
అదే 3 క్లోరిన్లు తీసుకుంటే 3 OHలు వస్తాయి. సో 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ బి లాస్ట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద బెంజోయిక్ యాసిడ్. సో ఈ రకమైనటువంటి హాలోఎరీన్స్ ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హాలోఎరీన్స్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హాలోఎరీన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్గా చూడాల్సింది సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఈజ్ డెన్సిటీ ఐడోబెంజిన్ గ్రేటర్ దాన్, bromobenzene greater than, chlorobenzene greater than, fluorobenzene. Insoluble in water, no doubt in it. ఇది కూడా మనకి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాదు. కమింగ్ టు ద బాయిలింగ్ పాయింట్ దే గివెన్ ఇన్ ఎన్సిఆర్టీ అబౌట్ డైక్లోరో కాంపౌండ్స్. So generally boiling point is going to be having how it is, more the polarity, more the boiling point. Ortho is more polar than that dipole moment if you are taking ortho greater than, meta greater than para. So what you are expecting the boiling point also? Same order, but the numbers what they given in NCRT, if you can able to observe, the meta is going to be having least. ఒరిజినల్గా అయితే కనుక ఇదే కరెక్ట్, కానీ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చిన నెంబర్స్తో సహా ఇచ్చాడు. సో అందుకోసం మనం చాలా కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్థో గ్రేటర్ దెన్, పారా గ్రేటర్ దెన్, మెటా. అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్కి వచ్చేసరికి ఏం జరగాలి? సిమెట్రికల్, అంటే పారా గ్రేటర్ దెన్, ఆర్థో గ్రేటర్ దెన్, మెటా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్థో ఉండాలి. కానీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ రివర్స్. చూడండి, రెండిటిలోని కూడా మీరు వాల్యూస్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినైతే టెక్స్ట్ బుక్లో మెటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లీస్ట్. వాల్యూస్ చూసుకోండి. ఓకే, మామూలుగా అయితే కనుక పారా గ్రేటర్ దెన్, మెటా గ్రేటర్ దెన్, ఆర్థో, అండ్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఆర్థో గ్రేటర్ దెన్, మెటా గ్రేటర్ దెన్, పారా. కానీ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుంటే ఆల్వేస్ మెటా ఈజ్ లీస్ట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకుని రాయండి ఎగ్జామ్లో. ఈ ఒక్కటి మాత్రం బాగా తెలియాల్సిన విషయం. దట్స్ గోయింగ్ టు బి. Now coming to the chemical properties of haloarenes. Aromatic nucleophilic substitution, electrophilic substitution, reaction with metals. So first మనం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫేవరబుల్. క్లోరిన్ నేను తీసుకున్నాను, హాలోజన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, క్లోరిన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమ్స్ అండర్ +M group. So ortho and para directing. -I deactivate the ring. కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మనం జనరల్గా ఏం చెప్తాం? ఆల్ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్, వెరాజ్ డీయాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ మెటా డైరెక్టింగ్. అదే కదా మనం చెప్పుకునేది. +M గ్రూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్, మెటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ -M గ్రూప్స్. ఇప్పుడు ఈ హాలోజన్స్ అనేవి అన్నీ కూడా హైబ్రిడ్, అంటే ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చినప్పుడు అది రియాక్షన్ చేయాల్సి వస్తే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అండర్ గోయింగ్ ఆర్థో పొజిషన్, పారా పొజిషన్. అక్కడ ఏం తీసుకుంటాం మనం? రెజొనెన్స్ డామినేటింగ్ ద ఇండక్టివ్. కానీ ఎప్పుడైతే రియాక్టివిటీ కన్సర్న్ తీసుకుంటామో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డామినేటెడ్ బై యువర్ మీసోమెరిక్. అంటే డ్యూ టు దేర్ స్ట్రాంగ్ -I ఎఫెక్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ రింగ్ డీయాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్. Whereas in case of the taking the +M group, that resonance effect dominates the inductive, so that it is going to be comes under ortho para directing. అంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే అది రింగ్ డీయాక్టివేటింగ్, అదే మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే అది ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్. హైబ్రిడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి. మామూలుగా అయితే కనుక అన్ని +M గ్రూప్స్ కూడా రింగ్ యాక్టివేటింగ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్.
అన్ని -m గ్రూప్స్ కూడా మెటా డైరెక్టింగ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రింగ్ డియాక్టివేటింగ్. సో ఈ రకమైనటువంటి హైబ్రిడ్ థింగ్ ఈజ్ టేకెన్ బై యువర్ హాలోజన్స్. అంటే రియాక్టివిటీ వైజ్ తీసుకున్నట్లయితే జనరల్గా మనకి ఇవే గ్రూపులు వస్తూ ఉంటాయి. సో NO2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి -m, క్లోరిన్ -I, CH3 +m, OCH3 more +m. సో ఈ రకమైనటువంటి రియాక్టివిటీని బేస్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్టివిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లైక్ -m ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ లెస్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ +m, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ -m. అందుకని రియాక్టివిటీస్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఈ రెండు, క్లోరోబెంజిన్, బెంజిన్. బెంజిన్ కంటే కూడా క్లోరిన్ బెంజిన్ ఎక్కువ అనుకుంటాం మనం జనరల్గా ఎగ్జామ్లు ఇచ్చినప్పుడు. అలా అనుకోవద్దు. క్లోరిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ యాజ్ -I group. The -I group is going to be deactivating the ring so that it is going to be less reactive than benzene. Less reactive than benzene. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. So now it's going to be taking the ortho para directing. That's why you can able to write the electrophilic substitutions one by one. And it is going to be taking +m because of it is increasing the minus group at here. Now it is going to be getting here minus. It is getting here. That's why it's going to be ortho para directing. Ortho para directing. Now alkylation. Ortho para. సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఆర్థో గ్రూప్, పారా గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఆర్ ఉంటే ఆర్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ R+ కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ X+, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ RCO+. సో అందుకోసం ఏ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రోఫైల్ని తీసుకెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ 2 more is there. It's going to be nitration, HNO3, H2SO4. We are going to be getting the XNO2, orthonitrochlorobenzene, and para-nitrochlorobenzene. Here electrophile is going to be NO2+, nitronium ion. H2SO4 on heating, we can able to get X and SO3H at ortho position, X and SO3H at para position. సో ఈ రకంగా మనకి ఆర్థోసల్ఫోనిక్ యాసిడ్, పారాసల్ఫోనిక్ యాసిడ్, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆర్థోనైట్రోహాలోబెంజిన్, పారానైట్రోహాలోబెంజిన్. ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్.
So when you are taking the nucleophilic substitution, what nucleophilic substitutions we know? SN1, SN2. అసలు ఇది SN1 కానీ SN2 కానీ చూపిస్తుందా చూపించదా? ఇది మనం చూడాల్సింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ నేను ఇచ్చాను కదా, లీస్ట్ రియాక్టివ్. ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ వస్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ వినైల్ హ్యాలైడ్, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్. సో ఎరైల్ హ్యాలైడ్, వినైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఎరైల్ హ్యాలైడ్ కూడా లిస్ట్లో ఉంది. ఇది లీస్ట్ రియాక్టివ్. ఎందుకు లీస్ట్ రియాక్టివ్? The first reason, this is going to be bond polarity less. How can you say the bond polarity less? When we are going to be taking RCH2X and this one, this is going to be sp2 hybridized, this is going to be sp3 hybridized. So percent S character proportional to electronegativity. So అందుకోసం మనకి less electronegative CX bond, more electronegative CX bond, which is going to be more polar. Less electronegative carbon CX bond is more polar than more electronegative CX bond. అందుకోసం polarity తక్కువ. తర్వాత partial double bond character. Bond energy increases. So because of the partial double bond character, bond energy increases. ఏంటి partial double bond character అంటే? ఇందాక ఆల్రెడీ వేసి చూపించాను కదా నేను. This is going to be giving the electron so that it is going to be giving it now. What's going to be happen now? It is going to be X plus, and now this is going to be having the minus, so that it is developing the partial double bond character. ఎప్పుడైతే సింగిల్ బాండ్ కాస్త డబల్ బాండ్ అయిందో ఆ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి, సో దట్ బాండ్ బ్రేకింగ్ ఇస్ టఫ్. అంటే మొదటిగా మనకి ఏదైనా సరే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగాలి అంటే సిఎక్స్ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. ఆ బ్రేక్ అయిన బాండ్కి ఇంకొక న్యూక్లియోఫిలిక్ యాడ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేక్ అవడమే కష్టం, ఎందుకంటే బాండ్ పొలారిటీ తగ్గింది బికాజ్ ఆఫ్ sp2CX బాండ్. బికాజ్ ఆఫ్ ద రెజొనెన్స్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ పార్షియల్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. పార్షియల్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, అలాగే పొలారిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల మనకి బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఈజ్ టఫ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ SN1. What carbocation we are going to be getting here? If at all the thought bond was broken and we got phenyl carbocation, least stable, so no SN1. అసలు SN1 జరగడానికి ఛాన్సే లేదు. ఎందుకని అంటే కార్బోకాటయాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్. ఈ పర్టికులర్ బ్రేకింగ్ అయితే వచ్చే కార్బోకాటయాన్ ఏంటిది? ఫినైల్ కార్బోకాటయాన్. సో ఆ ఫినైల్ కార్బోకాటయాన్ అనేది లీస్ట్ స్టేబుల్ కాబట్టి SN1 అసలు ఛాన్సే లేదు. SN1 ఛాన్స్ లేదు. టువర్డ్స్ SN2, what is going to be SN2 will be thinking now? The steric hindrance is highest. Steric hindrance of benzene ring is more. So, no SN2. ఇక్కడ SN1 జరగాలి అంటే కార్బోకాటయాన్ రావాలి. ఆ కార్బోకాటయాన్ లీస్ట్ స్టేబుల్. ఇక్కడ SN2 జరగాలంటే స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ తక్కువ ఉండాలి, కానీ బెంజీన్ రింగ్ యొక్క స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ. సో అందుకోసం SN2 రియాక్షన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ లేవు, SN1 జరగడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. అందుకోసమే మనం లీస్ట్ రియాక్టివ్ ఏమని చెప్తున్నాం? మనం లీస్ట్ రియాక్టివ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాము. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ద nucleophilic substitution reaction shown by your haloarenes. They are going to be least. కానీ ఈ haloarenes అనేవి
haloarenes show ARSN reaction. What it mean? Nucleophilic substitution aromatic. Aromatic nucleophilic substitutions can be shown by your haloarenes. ఇక్కడ రెండు మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. Type 1, Type 2. Type 1 is going to be addition, elimination. Type 2 is only shown by amide, elimination, addition. This is also called as sodamide mechanism. ఇది రేర్ అంటే ఇది ఓన్లీ సోడమైడ్తో మాత్రమే వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షోయింగ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద టైప్ 1 మెకానిజం. ఈ బాండ్ కనుక ఇలా షిఫ్ట్ అయితే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ చేస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్ ఫస్ట్? ఎడిషన్. న్యూక్లియోఫైల్ అనేది మన హాలోఎరిన్కి యాడ్ అయింది, అదే ఎడిషన్. నౌ దిస్ పర్టికులర్ వన్ విల్ బి గెట్ లాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ minus, then we will get positive charge here, so that it is going to be getting here. Elimination. Addition. ఏ మెకానిజం అన్నా నేను? ఎడిషన్ ఎలిమినేషన్ మెకానిజం. సో ఇన్ దిస్ ఏమైంది? ఫస్ట్ న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి మన హాలోఎరిన్కి యాడ్ అయింది. ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఎక్స్ మైనస్ ఉందో అది రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏ ఇంటర్మీడియట్ ఉంది మనకి? సో వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్మీడియట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? కార్బన్ అయాన్. సో ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? SN1 కార్బోకాటయాన్ విల్ డిసైడ్, SN2 స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ విల్ డిసైడ్, ARSN carbon ion stability will decide. So that's why the stability or reactivity, if you are going to be taking, is proportional to carbon ion stability. Is proportional to carbon ion stability, so that I can say proportional to minus m, inversely proportional to plus m, proportional to minus I, inversely proportional to plus I. So అందుకోసమే మనకి ఈ పర్టికులర్ రియాక్టివిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఏదైతే మనం SN2 SN1లో మాట్లాడుకుంటున్నామో ఇక్కడ కొంచెం రివర్స్ అవుతుంది. రియాక్టివిటీ. ఫ్లోరోబెంజీన్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్, chlorobenzene more reactive than, bromobenzene more reactive than iodobenzene. మామూలుగా కనుక SN1 SN2లో రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? RI గ్రేటర్ దాన్, RBR గ్రేటర్ దాన్, RCl గ్రేటర్ దాన్, RF. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా నేను? ఫ్లోరోబెంజిన్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరోబెంజిన్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమోబెంజిన్ గ్రేటర్ దాన్, ఐడోబెంజిన్. సో ఈ రకమైనటువంటి రియాక్టివిటీని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ రకమైన రియాక్టివిటీని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద రియాక్టివిటీ. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్టివిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరోబెంజిన్. అదే ఇంకా నైట్రో గ్రూపులను పెంచితే ఇంకా పెరుగుతుంది.
ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, మనం మెటా పొజిషన్ ద -m is 0. సో అందుకని వీటి రియాక్టివిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక 1 greater than 3 greater than 2. ఎందుకని అంటే దిస్ వన్ విల్ షో ఓన్లీ -i. దిస్ వన్ విల్ బి షోయింగ్ ద -m and more -i. This one is showing -m and less -i. సో అందుకోసం ఎప్పుడైనా సరే మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆర్థో పారా పొజిషన్లోనే సిగ్నిఫికెంట్, మెటా పొజిషన్లో నాన్ సిగ్నిఫికెంట్. అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అనేది వస్తుంది. ద ఫస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. అది మన రియాక్టివిటీస్ ఆఫ్ కార్బన్ అయాన్ బేస్డ్. ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్కి మనం ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ NaOH తీసుకుని క్లోరోబెంజిన్ తోటి డౌస్ ప్రాసెస్ అంటాం దీన్ని. సో డౌస్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబ్టైన్డ్ అట్ డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్. ఎందుకంటే 300 అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకున్న అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అంతా 1, 300 టైమ్స్ మోర్ ప్రెజర్ ఉండాలంట. 623 కెల్విన్. ఇప్పుడు మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఎంత ఉంటుంది, మహా అయితే 300 to 310 కెల్విన్ ఉంటుంది. సో 623 డబుల్ టెంపరేచర్ అండ్ 300 టైమ్స్ మోర్ ప్రెజర్. అప్పుడు మనకి ఫినాల్, ఇది కూడా మనకి సోడియం ఫినేట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ట్రీటెడ్ విత్ సమ్ బేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్, విల్ గెట్ ద ఫినాల్. సో ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్ అనేది మనకి డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్తో జరుగుతుంది. అదే క్లోరోబెంజీన్ ఈజ్ టేకెన్ విత్ 1 NO2 గ్రూప్ 448 కెల్విన్. So if you are going to be taking the NO2 group present on benzene ring, where we can able to make the same reaction to be happen at not require the pressure required, we are able to be making the things is going to be at very low conditions, that is at 448 Kelvin. So that is what we can able to understand. So it's going to be 443 Kelvin. If it is going to have 2 nitro groups are there, NaOH at 368 Kelvin only, we can able to make this reaction to be happen. Warm water is going to be enough. Picric acid. Picric acid is going to be formed here. So ఇవి టెంపరేచర్ కండిషన్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడేమో 300 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ 623 కెల్విన్. సో రిక్వైర్ డ్రాస్టిక్ కండిషన్. బట్ 1 NO2 గ్రూప్, ఒకే ఒక్క NO2 గ్రూప్ ఉండడం వలన ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ అట్ 443 కెల్విన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 368 కెల్విన్. వార్మ్ వాటర్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇఫ్ 3 నైట్రో గ్రూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రెజెంట్ దేర్. సో అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్ అనేవి మనకి చాలా బాగా ఈజీగా వస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకుని ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్ ఎప్పుడైనా ఇస్తే కనుక రాయండి. సో what we can able to decide now, ARSN reaction reactivity decided based on the carbon ion, decided based on the carbon ion. Second type mechanism, type 2.
So this is what we are going to be having. Benzene mechanism. This is also called as benzene or sodomide mechanism. Only sodomide తో మాత్రమే వస్తుంది. So this is going to be happens. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మొదటగా ఎలిమినేషన్, తర్వాత ఎడిషన్. సో అందుకోసం దీన్ని ఎలిమినేషన్ ఎడిషన్ మెకానిజం. ఇందాక ఏం చెప్పాం? ఎడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్ మెకానిజం, బట్ హియర్ it is going to be elimination followed by addition mechanism. So that's what we are going to be having. The benzene is going to be the intermediate. ఆ బెంజైన్ ఇంటర్మీడియట్ రావడం వలన మనకి పర్టికులర్గా ఎనిలిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి రెండు రకాలైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, ఎక్కడ సిఎల్ వెళ్ళి రీప్లేస్ అయ్యి NH2 అయిందో ఇది నార్మల్ సబ్స్టిట్యూషన్. whereas this is going to be called sign substitution or Cine substitution. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కడ సిఎల్ వెళ్ళిందో ఆర్థో టు ద సిఎల్ విల్ గెట్ దిస్ వన్. అందుకని కంపల్సరీ మనకి ఏం కావాలి? ఆర్థో హైడ్రోజన్ కంపల్సరీ. ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఏముండాలి? ఆర్థో హైడ్రోజన్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్. ఆర్థో హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు. ఈ పర్టికులర్ సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గ్రూప్ నౌ ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద గ్రూప్ ప్రెజెంట్ విల్ టేక్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ నౌ -I గ్రూప్. ఇప్పుడు NH2- వచ్చి అటాక్ చేసింది, నాకు ఏం ఛాన్సులు ఉన్నాయి? OCH3 ఇక్కడ NH2 వచ్చి అటాక్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ NH2 వచ్చి అటాక్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్, అంతే కదా? ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ బెంజైన్ వచ్చింది. బెంజైన్ కెన్ ఏబుల్ టు అటాక్డ్ బై NH2-. ఈ NH2- అటాక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ NH2 అటాక్ చేస్తే ఇక్కడ కార్బన్ వస్తుంది, ఇక్కడ అటాక్ చేస్తే కానీ ఇక్కడ కార్బన్ వస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. నా విచ్ కార్బన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్? OCH3 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ -I. సో నియర్ టు ద -I ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ +M తీసుకోవద్దు, ఇది లెస్ స్టేబుల్. సో నౌ H+ is added, you are going to be getting OCH3 NH2, OCH3 NH2. ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇది సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్. విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్ నౌ? సైన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్. ఎందుకని అంటే ఈ పర్టికులర్ కార్బన్ అయాన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ దిస్ కార్బన్ అయాన్. అందుకోసం మనకి నార్మల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మైనర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్. సో ఈ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ని మనం ఆ గ్రూప్ ఏదైనా అంటే ఓన్లీ NH2 ఉండి ఓన్లీ CL ఉండి NH2 యాడ్ అయితే మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఎలాగైనా సరే ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ ఏదైనా ఒక గ్రూప్ గనక అరైల్ హ్యాలైడ్ మీద ఉండి అప్పుడు గనక మనల్ని అడిగినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఈ రకంగా మనం కన్సిడర్ చేసి అప్పుడు దాని తాలూకా ప్రొడక్ట్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ సోడమైడ్ మెకానిజం with metals.
First one, it's going to be fatigue reaction. Biphenyl, it's going to be fatigue reaction. If it is taken copper, it's going to be Ullmann reaction. In presence of copper, it's called as Ullmann reaction. If it is going to be one aryl halide, one alkyl halide, then it is going to be called as Wurtz fatigue reaction. So, ఈ రకంగా వుడ్జ్ ఫిటిగ్ రియాక్షన్ అండ్ ద ఉల్మన్ రియాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా విత్ మెటల్స్ మనకి వచ్చినటువంటి ఈ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా అరైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్షన్స్లోకి వస్తున్నాయి. పాలీ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. సో పాలీ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? మోర్ దాన్ వన్ హాలోజన్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని పాలీహాలోజన్ అంటాం. డైక్లోరోమీథేన్ CH2Cl2, క్లోరోఫామ్ CHCl3, ఐడోఫామ్ CHI3, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ CCl4, and freons CF2Cl2. We can able to take DDT, dichloro diphenyl trichloroethane. ఇవన్నీ కూడా మనకి పాలీహాలోజన్ కాంపౌండ్స్. దీంట్లో మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ క్లోరోఫామ్. How can you get the chloroform? So chloroform ni ఎలా prepare చేస్తాం? So the best one we are going to be having is bleaching powder with methanol. So this is going to be producing first CH3CHO. Now the CH3CHO will be undergoing halogenation. This is going to be oxidation. Now it is going to be halogenation, chlorine, so that you will get CCl3CHO. Now the CCl3CHO will undergo hydrolysis in presence of base medium, and we will be getting the CHCl3, and we are going to get HCOO twice Ca. So what we are going to be having the reactions now? This is going to be oxidation. This is going to be chlorination. This is going to be hydrolysis. అంటే మనం ఒక ఆల్కహాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ని తీసుకుని మనకి హాలోఫామ్ని ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్గా ఆక్సిడేషన్, నెక్స్ట్ క్లోరినేషన్, నెక్స్ట్ హైడ్రాలసిస్. ఈ రకంగా మనం ఒక తర్వాత ఒకటి ప్రాసెస్ జరిగితే అప్పుడు మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది హాలోఫామ్, దట్ ఈస్ క్లోరోఫామ్. సో ఈ రకమైనటువంటి క్లోరోఫామ్ రియాక్షన్లో I2ని తీసుకుంటే కనుక ఐడోఫామ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐడోఫామ్. వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ CH3CO group should be there. I2 plus NaOH, I2 plus Na2CO3, or NaOI, or can you give OI minus. ఏ రకమైనటువంటిదైనా ఇచ్చినప్పుడు CHI3 plus COO minus, what are the group is there? It is going to be there. So this is going to be LOPPT. So this is the reaction is useful
for identification of alpha methyl groups. ఎక్కడైతే ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుందో ఆ ఆల్ఫా మిథైల్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి అన్ని కాంపౌండ్స్ కూడా ఈ ఐడోఫార్మ్ టెస్ట్ ఆర్ క్లోరోఫార్మ్ టెస్ట్ని ఇస్తాయి. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ బై which can't produce CH3CO. ఏవైతే CH3CO గ్రూప్ని కలిగి ఉండవో అవి అన్ని కాంపౌండ్స్ కూడా ఇవి ఇవ్వలేవు. అంటే CH3COOH, CH3COX, CH3CONH2, these are all not going to be giving this ఐడోఫార్మ్ టెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఐడోఫార్మ్ టెస్ట్ని ఇవ్వలేవు. ఎందుకని అంటే ఆ CH3CO గ్రూప్ని మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు, వాటితో పాటు OH గ్రూప్ NH2X ఉంది. సో ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్, ఏ పర్టికులర్ రియాక్టెంట్స్ ఇవి ఇస్తాయి? ఎమాంగ్ ద ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఓన్లీ ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఎమాంగ్ ద సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ CH3CHOH, among the aldehydes only CH3CHO will produce, among the ketones which can able to produce CH3CO, these are only can able to give ఐడోఫార్మ్ టెస్ట్ or haloform test, others are not able to give the haloform test. ఈ haloform రియాక్షన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి క్లోరోఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ ఐడోఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో వీటికి చాలా రకాల యూజెస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనకి యూజెస్కి వచ్చేసరికి స్పెషల్గా క్లోరోఫార్మ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎన్ యాంటీసెప్టిక్ అండ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్. ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ యూజెస్ ఉన్నటువంటి క్లోరోఫార్మ్తో మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రెజర్వేషన్. ఎందుకని ప్రాబ్లం ప్రెజర్వేషన్ అంటే దిస్ వన్ విల్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ టు గివ్ COCl2 phosgene which is poisonous. ఇది పాయిజనస్. సో అందుకోసం ఫాస్జిన్ అనే గ్యాస్ని రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. లేదంటే CHCl3 కనుక అది ఫాస్జిన్ కింద తయారైతే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాజింగ్ సో మచ్ సఫకేషన్ అండ్ సో మచ్ ప్రాబ్లమాటిక్. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఇది ఫాస్జిన్ రాకుండానే చూడాలి. సో ఆ ఫాస్జిన్ రాకుండా చూడాలంటే ఏం చేయాలి? డార్క్ కలర్డ్ బ్రౌన్ బాటిల్. సో ఇది వాడితే ఏమవుతుంది? టు ప్రివెంట్ ఎక్స్పోజర్ టు ద లైట్. లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఇది చేస్తుంది. ఫిల్ up to the brim to avoid presence of air. Add 0.5 to 1% ethanol to detoxify COCl2 if any present. అంటే అప్పటికే కనుక దాంట్లో ఏదన్నా COCl2 ఉంటే దాన్ని మనం డీటాక్సిఫై చేయడం కోసం మనం ఇథనాల్ యాడ్ చేస్తాం. ఈ 3 ప్రికాషన్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఒకటి డార్క్ కలర్ బాటిల్ టు ప్రివెంట్ ద ఎక్స్పోజర్ టు ద సన్లైట్. సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ టు బి యాడెడ్ విత్ సమ్ ఇథనాల్ టు డీటాక్సిఫై ఇఫ్ ఎనీ ఫాస్జిన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. అండ్ వీ ఆర్ సపోజ్ టు ఫిల్ అప్ టు ద బ్రిమ్, అంటే మూత వరకు ఫిల్ చేసేయాలి. ఏ మాత్రం ఎయిర్ గ్యాప్ లేకుండా చేసేస్తే అప్పుడు ఏ రకమైన ఆక్సిడేషన్ జరగదు కాబట్టి మనకి ఫాస్జిన్ రాదు. సో ఈ రకమైన ప్రిజర్వేషన్స్ మనం తీసుకోవాలి ఫర్ క్లోరోఫార్మ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఫ్రియాన్స్. Chlorofluorocarbons are called as frians. So the best example we are going to be having Freon 1,2 is nothing but CF2Cl2 used as refrigerant. But the problem with this one is causes ozone layer depletion.
that is causing ozone hole. So that is what the problem we are having with prions. The next one we are going to have DDT, dichloro diphenyl trichloroethane. So dichloro diphenyl. IUPAC name we can able to write bis 2,2 4-chlorophenyl 1,1,1 trichloroethane. So idi din IUPAC name. It is acting as an insecticide. What the problem with this one? Non-biodegradable. Hence banned. యాక్చువల్గా డిడిటీ అనేది ఇన్సెక్టిసైడ్ కింద ఫస్ట్ టైం అంటే మస్కిటోస్ని మెయిన్గా కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ డిడిటీని కనిపెట్టారు. కాకపోతే తర్వాత ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ద నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్, అంటే వాటర్ పొల్యూషన్ చేసేయడానికి ఇది చాలా ఎక్కువగా ఇదైంది. సో అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ డిడిటీని బ్యాన్ చేసేసారు. CCl4 solvent and pyrene, fire extinguisher. ఇవన్నీ కూడా మనకి హాలోఆల్కేన్స్, హాలోఎరీన్స్, పాలీహాలోజన్ కాంపౌండ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్, ఐడెంటిఫై ఏ అండ్ ప్రెడిక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇది ఇందాక ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదే ఇది ఏంటి ఎగ్జాంపుల్, NaNH2 is going to be example for elimination followed by addition mechanism. So elimination followed by addition, and also we are going to be getting product. ఏం చెప్పాను నేను, NH2 ఇక్కడ వస్తుంది. ఎందుకని అంటే కార్బన్ అయాన్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద రియాక్షన్ దిస్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ HBr ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ జరుగుతాయి. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద OCH3 అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బెంజైన్. విల్ గెట్ ద బెంజైన్. Now this is going to be added with NaH2 minus. So now we are going to be having here OCH3, here double bond, here double bond. Now we are going to be getting here carbon ion, it's going to be NH2. So now what we are going to be having here, the NH2 coming here and NH2 coming here. So this is what we are going to be having, but not, this is supposed to be more major product because of the OCH3 nearby carbon ion, but there is no chance we are going to be having to get the substitution, that is, it is going to be the example we can able to give it. Which of the following biphenyls are optically active? So biphenyls optical activity గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాం, ఆర్థో disubstituted which are going to be having adjacent to each other. ఎందుకంటే అవి ఆర్థో రావడమే కాదు, దే షుడ్ బి సైడ్ బై సైడ్. అంటే ఏదో ఒక రెండు వస్తే చాలు, ఇవి రెండు అవసరం లేదు, ఒక రెండు వస్తే చాలు. సో ఏ రెండు అయినా సరే ఆర్థో పొజిషన్ ఆఫ్ వన్ బెంజీన్ రింగ్, ఆర్థో పొజిషన్ ఆఫ్ అనదర్ బెంజీన్ రింగ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఫైట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ప్లనారిటీ అనేది లూజ్ అవుతుంది. సో దే క్యాన్ బికమ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ఇక్కడ చూడండి ఆర్థో ఉంది పక్క పక్కన లేవు, ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి, మన సంబంధం లేదు. ఇక్కడ రెండు ఆర్థోలు ఉన్నాయి కానీ ఇటుపక్క ఏదీ లేదు. సో మనకు కావాల్సింది కంపల్సరీ ఆర్థో షుడ్ బి సైడ్ బై సైడ్. అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఆ పర్టికులర్ కండిషన్లో మనకి ప్లనారిటీని లూజ్ అయిన ప్లనారిటీ వల్ల మనకి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్.
నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ అండర్గోస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ మోస్ట్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మనం, ఏఆర్ఎస్ఎన్ మెకానిజం. సో ఎక్కడైనా సరే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ అంటే ఫస్ట్ నేను చూడమని చెప్పాను, వినైల్ హ్యాలైడ్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్. ఇప్పుడు 4 కూడా ఎరైల్ హ్యాలైడ్ ఉంది. ఎప్పుడు 4 ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఉంటాయో అప్పుడు మాత్రమే ఏఆర్ఎస్ఎన్ గురించి మాట్లాడుకోండి. ఏఆర్ఎస్ఎన్ గురించి ఎప్పుడు చూడాలి మనం, 4 ఆప్షన్లో కూడా ఈ హాలోఎరిన్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం చూడాలి. ఎప్పుడైతే ఒకటి మాత్రమే హాలోఎరిన్ అవుతుందో దానికోసం ఎక్కువ ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అదే చెప్పేయండి. సో ఇక్కడ 4 హాలోఎరిన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఐ హావ్ టు టేక్ ద కార్బన్ అయాన్ స్టెబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ +m. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి +m. హియర్ నథింగ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి -m. So that's why this is going to be the answer. So what I said, the carbon ion stability is directly proportional to -m -i, inversely proportional to +m +i. అందుకోసం -m గ్రూప్ కలిగినటువంటి ఈ క్లోరోబెంజిన్ ఏదైతే ఉందో అది more reactive. So that's what we are going to be having here. Which is the most reactive towards SN1 reaction? So SN1 reaction అడుగుతున్నారంటే ఏంటి మనకు చూడాల్సింది, కార్బోకాటయాన్ స్టెబిలిటీ, కార్బోకాటయాన్. అందుకే పక్కన ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్స్ నేను SN2 ఆర్ SN1 డిఫరెంట్, ARSN is different. Which of the following is least reactive? First look at the aryl halide, vinyl halide. Which of the following is least reactive? అప్పుడు 4 ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఉంటే ఏఆర్ఎస్ఎన్ గురించి మాట్లాడుకోండి. SN1 అడిగితే కార్బోకాటయాన్ స్టెబిలిటీ, SN2 అడిగితే స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్, ఏఆర్ఎస్ఎన్ అడిగితే కార్బన్ అయాన్ స్టెబిలిటీ. ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ సెకండరీ బెంజైల్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ బెంజైల్ విత్ సెకండరీ కార్బోకాటయాన్. This one is going to be benzyl, tertiary carbon. So this is only more, it's only primary benzyl. So it is going to be secondary benzyl with tertiary carbon. So that's why this is going to be giving more stable carbocation. C6H5, C6H5, CH3. So more stable carbocation. Next, the correct order of increasing reactivity of haloarene, haloarene, it is alkyl halide, alkyl halide. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 అరైల్ హ్యాలైడ్స్ని తీసి పక్కన పెట్టండి, 2 ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ని తీసి ఫస్ట్ చూసుకోండి. సో CH3 ⋅CX, CH3 ⋅CHX. అందుకోసం ఫస్ట్ ఇది టెర్షరీ కార్బోకాటయాన్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ సెకండరీ కార్బోకాటయాన్. అందుకే 3 > 4. తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఏఆర్ఎస్ఎన్, ఇక్కడ 2 -m గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నో -m గ్రూప్స్, దట్స్ 2 > 1. సో 3 > 4 > 2 > 1. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, 1 <, 2 <, 4 3. సో ఈ ఆప్షన్ మనం ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. In the following reaction, C6H5, CH2Br, Mg ether H3O+, the product X is. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, this is going to be converted to C6H5, CH2, MgBr, Grignard reagent. And this is going to be hydrolyzed. ఏం చెప్పాం, ఎప్పుడైనా సరే ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ ఉన్నది అంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు ఆల్కేన్. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గెట్ కన్వర్టెడ్ టు టోలీన్. సో ఇవి మనకి ఉన్నటువంటి హాలో ఆల్కేన్, హాలోఎరిన్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్. అలాగే నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మీకు కావాల్సినటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఒక దాన్ని మాత్రం నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు. సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ సపరేట్గా, అంటే మనకి ఆల్డిహైడ్స్లో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ వచ్చింది, ఆల్కేన్స్లో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ వచ్చింది, తర్వాత ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్స్లో వచ్చింది. సో ఈ రకంగా గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అనే దాన్ని చాలాసార్లు చూసాం కాబట్టి ఆ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఒకదాన్ని సపరేట్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ లెక్చర్లో. ఓకే, సో ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్లకి మీకు మళ్ళీ డిపిపి కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఆ డిపిపిని కూడా సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక చూడండి. సో కంపల్సరీ మోర్ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్. నేను జస్ట్ సమ్మరైజ్ చెప్తున్నాను.
ఈ సమ్మరీస్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత డౌట్లు వచ్చినప్పుడు ఆ డౌట్కి సంబంధించిన రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే మీకు రిపేర్ అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటే వింటూ ఉంటే మనకి ఏది కూడా అది పాజిటివ్ అవ్వదు. ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, ఫస్ట్ మనం కొంత చదవాలి, క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి, సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ నుంచి డౌట్లు వచ్చినప్పుడు క్లారిఫై చేసుకోవాలి. ఈ రకమైన ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్. అలా కీప్ ఆన్ రీడింగ్, అంటే నాకు ఇంకా ఇది పూర్తి అవ్వలేదు, ఈ చాప్టర్ నేను చదివేస్తాను, ఈ చాప్టర్ పూర్తిగా చదివిన తర్వాతే నేను క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఒకసారి పెరిఫెరల్గా అలా చూసుకుని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి ఎక్కడైతే డౌట్లు వస్తున్నాయో ఆ డౌట్లకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ క్లారిటీ తీసుకోవాలి. సో దట్స్ వాట్ సపోజ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై ఎవ్రీవన్. సో అందుకోసం అందరూ కూడా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం మానేయకండి, క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.